Assalamualaikum. We are in week number 2. This is 1 hour lecture. 1 hour lecture for group. Group apa tu? Saya lupa dah. Group F. 1 hour lecture for group F. So for today we are going to discuss example number 2. Example number 2. So let we refer to example number 2. Okay. So example number 2. We are going to determine this N1, N2. So what we discuss from the example number 1. If you still remember from example number 1, the procedure is, if you still remember, procedure number 1 to determine summation of moment at support, then summation of force in Y, then we do the cutting. Okay, this is the procedure from the example number 1. Okay, so for example number 2, I think we're supposed to follow the same procedure. Okay, so number 1, let we calculate the moment. Let we calculate the moment at A. Because you need to calculate the moment at support. You can calculate at A or at B actually. So let we calculate moment at A. As I mentioned to you all, moment at A. So you must consider N1, N2, 2 kilonewton, and VB. We have 4 forces should consider N1, N2, 2 VB. So that's why N1 multiplied by 3. This is N1. So multiply by this distance. This distance, 3. Then we consider N2. This is N2. So the distance is 3 plus 4. That's why you got a 7 here. Then you consider 2 kilonewton. This is the distance. 3 plus 4 plus 3. That's why you got the 10 here. Then VB upward. This is the distance. 2 plus 3 plus 4 plus 3. That's why you got a 12 here. N1, N2, 2 kilonewton because the force is downward. Because the force is downward. So bila downward, moment adalah clockwise. Bila you calculate moment at A. Jadi maknanya that's why positive for N1 multiplied by 3, N2 multiplied by 7, 2 multiplied by 10, positive moment. Because they create the clockwise moment. They create the clockwise moment. Compared to VB. VB upward force. So moment at A, dia adalah anti-clockwise moment. So bila anti-clockwise moment, that's why VB negative. Okay, VB negative. So you got this equation. Because this question a bit tricky because N1 and N2 unknown. So you dapatkan dalam bentuk equation. Then we try to get another equation. Let I do the cutting at E. Let I do the cutting at E. Student, saya nak tanya sikit ni. You dengar gangguan bunyi mesin rumput ke? Dengar tak? Tak. Tak. Okey. Sebab saya kelas sebab kat rumah ni ada mesin rumput kat luar tu. Okey. Okay, so next we do the cutting. As I mentioned from the example number 1, we can do the cutting at C or at D or at E. D at C, at D or at E. Tapi dengan syarat you must know the vertical distance. C, D, E. In this example, you know the distance. C, you know the distance equal to 2. D, you know the distance equal to 2.
E, you know the distance equal to 1. So you boleh cut di mana-mana sahaja. You boleh cut di mana-mana sahaja. Okay. But in this example, I do the cutting at E. I do the cutting at E. Why I do the cutting at E? Because saya nak eliminate N1 dengan N2 dalam the next equation. Saya nak eliminate N1 and N2. So when I cutting at E, so I'm consider right hand side structure, there's no N1 and N2. So that's why I cut at E for the next step. Okay, I cut at E, so I consider right hand side structure. Okay, this is similar apa yang saya explain from the example number 1. Okay, so saya apply 2 kilonewton ni, 2 kilonewton yang memang apply masa dalam soalan tu. Ni. That's 2. So dia ada VB, dia ada HB. So 2 VB HB. So saya calculate moment at E. So calculate moment at E. So bila calculate moment at E, dalam you punya statement ni, sentence ni, dia akan ada VB and HB. So HB, VB. Dia ada HB and VB. HB multiply by this distance 1. VB multiply by this distance 2. So you got another equation. So you dapat another equation dalam bentuk HB dengan VB. Still tak boleh selesai soalan ni lagi. You dapat another equation. So next, I do the cutting. Next, I do the cutting at D. Dia biasanya soalan yang macam ini, yang tak straightforward. Kadang-kadang you tak jelas tentang prosedur tau. You kena try to get as much as possible the equation yang possible untuk you guna that equation. You do the simultaneous equation, then you can solve the unknown yang you ada. Okay, that's why dalam soalan ni, even though dia tak bagi N1 and N2, tapi the vertical distance ni dia bagi untuk semua point. Kan compare dengan soalan yang semalam, example number 1, dia hanya bagi satu point, satu vertical distance saja, yang lain you tak boleh buat cutting lah. Dalam kes ni you can cut at any point because vertical distance ni ada. So next, saya try to cut at D. Okay, saya cut at D, saya consider right hand side structure. Ini at D. Saya cut right hand side structure, then saya calculate moment at cutting at D. So I got another equation. Konsep dia sama je lah. 2 multiply by this distance, 2 multiply by this distance, DE ni 3, dalam soalan tu ada kan? Ni, distance ni 3. So that's why 2 multiply by 3, VB ni, multiply by this distance. Distance tu adalah 2 campur 3. Ni, 2 plus 3. Equal to 5. Then HB. Ni HB. Multiply by the distance. 1 plus 1. Ni 1 plus 1 ni. So, dapat HB multiply by 2. So, silakan dapat another equation. Equation number 3. Dapat equation number 3. Apa yang you boleh buat? Now, when you look at equation number 2 and number 3. When you look at equation number 2 and number 3, equation number 2, they have a 2 unknown, HB and VB. Equation number 3, they have a HB, VB also. 2 equation, 2 unknown. Boleh selesai tak HB dengan VB? Student, 2 equation, 2 unknown. Boleh selesai tak? Boleh. Boleh. You can solve the HB and VB because we have a 2 unknown and 2 equation. Macam mana nak selesaikan? You gunalah calculator. Saya tak boleh nak tunjuk kat you lah guna calculator. I hope you tahulah guna. Nanti kalau you tak faham juga dalam kelas nanti minggu keempat saya boleh tunjuk kat you all. Okay. Tak payah you buat manual. Tak payahlah you buat manual nak selesaikan dua-dua ni. You can use your calculator. So you masuk je dalam calculator. Kalau you nampak kat bawah ni, apa yang saya buat ni, saya buat guna manual.
Sebab guna manual, saya kata equation 2 multiply by 2 minus 3. Kan, ini manual. Tapi kita boleh guna calculator je. You masuk je yang ni, you masuk dalam ni, straight away you akan dapat answer. You got the answer. VB equal to 6. HA equal to 12. Okay, at least now we have a reaction. VB dengan HA. VB, HB, HA, VB. Okay, kita dah ada dah. By using this equation. So next, saya cut pula dekat C. Maknanya in this case, saya cut at every joint. Saya cut dekat E, saya cut dekat D, saya cut dekat D. Saya cut dekat C, C, D and E. Untuk nak dapatkan sebanyak mungkin equation. Untuk kita nak selesaikan soalan ni. Soalan normally, soalan yang minta you calculate force ni, lalunya dia akan bagi vertical distance untuk setiap point. So you kena cut at every point untuk dapatkan all the equation. Kemudian you tengok all equation tu, you try to solve. Soalan ni memang kalau you belajar di sekolah dulu dia panggil soalan kebat lah. Kan? Soalan yang example number 1 tu straightforward. Of course you kena faham dulu yang example number 1 baru you boleh buat example number 2. Example number 2 ni macam kebat sikit lah. Dia kompleks sikit. Okay, so I do pula cutting C. When I cut at C, we do the same moment at C ni. So saya dapat bila kita calculate moment dekat C, dalam you punya statement ni dia akan ada VA dengan HA. VA dengan HA. VA multiply dengan this distance. Itu yang you dapatkan ni VA multiply by 3. Sebab ini 3 kan. Ni VA multiply by 3. Dia positif. Dia positif. So, satu lagi kita ada HA. HA ke sana. Multiply dengan this distance. This distance given 2 meter. So, positif negatif dia adalah anti-clockwise. That's why negative. Tapi HA kita dah determine dah. We have determined HA kat atas ni tadi. Ni, HA dah dapat dah. So, originally we have to unknown here VA dengan HA. Tapi HA dah ada value. So, from here you can determine VA. So, that's why kita dapat VA sini equal to 8. Jadi maknanya reaction kita dah tahu dah semua. All the reaction kita dah tahu. Kan? Jadi maknanya mana equation 1 tadi? Okey. Maknanya equation 1 kita ni, kalau tengok kat equation 1 ni, kan dia ada VB kat sini. So VB ni dah kita boleh substitute value. Kita dah determine dah VB. Kita biar dalam bentuk N1, N2 sahaja. So VB kita dapat dah tadi, iaitu 6, 6 ni. So you substitute dalam equation number 1. Ini yang saya maksudkan tadi ni. From equation number 1, you substitute kita punya VB tadi. So dah dapat another equation. 3n plus 7n2. Maknanya dalam equation number 4 ni, actually equation number 4 ni dia adalah from equation number 1. Yang mana yang equation number 1 kita dah substitute nilai VB. So dapatlah another new equation. Saya namakan dia sebagai equation number 4. Kan? Equation number 4. Okay, next. Saya apply pula summation of force in Y. Kalau you still remember tadi, saya dah mention awal-awal tadi. Ini je equation yang kita pakai. Summation of moment, summation of force in Y, cutting. Dan apa yang kita buat ni, kita tengok ni, summation of moment. Lepas tu saya buat cutting. Summation of force in Y, saya tak buat lagi. So summation of force in Y, saya buat last sekali. Kat sini. So next, saya masuk pula summation of force in Y. So apa yang ada kat sini, kalau tengok kat sini. Okay, kalau in Y kita ada HA, VA, N1, N2, 2, VB. Tapi VA dengan VB kita dah determine tadi. Kan? Kita dah determine dah VA dengan VB. So, summation of force in Y equal to 0, upward positive. So, kita ada VA plus VB sama dengan N1 plus N2 plus 2.
VA and VB dah ada value. We have the value. So we substitute the value VA equal to 8. VB equal to 6. So you have another equation. Number 5. So if you look at equation number 4 and number 5. Again, equation number 4 and number 5. We have two equation, two unknown. Di sini unknown N1, N2. Di sini pun unknown N1 and N2. So, boleh tak selesai N1, N2, student? Please answer my question. Boleh. Yes, kita boleh selesaikan. So, masuk je. Dan you dapatlah N1 equal to 8. N2 equal to 4. So, dapat macam ni lah. Done. For example number 2. Tapi, basically, the way how to solve, kita hanya menggunakan procedure, the same procedure with example number 1, which is summation of moment at support A or B, summation of force in Y, then we do the cutting, then kita calculate summation of moment at cutting. Kita pakai yang ini je. Cuma dalam example number 2 ni, sebab N1 and N2 adalah unknown. Bila N1 dengan N2 unknown, masa dekat cutting ni, you kena buat sebanyak mungkin cutting untuk nak dapatkan equation yang boleh membantu selesaikan you all. That's why, kenapa, you tengok kat sini, saya ada buat apa ni, cutting at E, cutting at D, cutting at C. Saya terpaksa buat banyak cutting untuk nak dapatkan sebanyak mungkin equation untuk nak selesaikan soalan ni. Itu je beza dia, tetapi prosedur tetap sama. Ini je. Boleh tak student? Faham tak? Faham, sir. Minggu ni apa ni, you tengoklah example dua-dua tu, example number 1 and number 2. I think quite straightforward juga tu, taklah complicated sangat. You try sambil-sambil tunggu nak buka puasa tu, you tengok balik example 1, example 2. Lepas tu kalau you rasa you dah faham, you try tutup example tu dan you try buat soalan yang sama. Kan mula-mula you study, you baca tu, tengok saya punya solution tu, you rasa you dah faham, you tutup. Lepas tu you try buat sendiri. Kalau sangkut, you buka balik. You rasa you dah faham, you tutup balik, you buat semula. Sampailah you boleh buat solution tu tanpa melihat kepada example yang saya dah bagi tu. Itu barulah saya consider you faham. Nanti bila kita pergi pada example number 3, 4, 5, 6, you akan lebih okey. Kalau you biar example number 1 and number 2, you biarlah bentuk tak faham. Nanti masuk example number 3 minggu depan, you tak faham lagi. Number 4 tak faham lagi. 5 tak faham lagi. 6 tak faham lagi. Jadi mana you semakin struggle. Kan? Now you dah ada example number 1 and number 2. You try to do the revision by your own lah. Nanti bila kita masuk example number 3, 4, 5, 6, maknanya you akan lebih okey. Tu ada soalan nak tanya tak? Nakib okey, Nakib? Yes, sir. Okey? Yes, Nakib sir. okey ke? Saya tanya Okay, ni, okay, Nakib sir. okey Okay, ke? sir. Okay, sir. Afif okey ke? Afif Iman? Saya okey je, sir. Okay, good. Very good. Darwish? Darwish ni senyum punya dia. Okey, sir. Okay, apa ni? Usna okey, Usna? Okay, sir. Aimim, Natasha? Okey, sir. Okay. Okey. Okay, good. Alia pun okey Nia pun okey? Yes, sir. Nia okey Okey, sir. Nia ni sebab apa ni, you kata you tak boleh masuk tutorial ni. Tak apalah, apa ni, you masuk je lah dengan Madam Nick. You masuk dengan Madam Nick. Sambil-sambil tu nanti bila dah kita dah kelas face to face, you tanyalah kawan-kawan apa yang saya ajar dalam kelas.
dapatkan all the solution, tapi solution saya akan bagi dalam WhatsApp lah. Walaupun you tak masuk kelas, maknanya you still boleh dapat that solution lah. 6 solution yang saya dah bagi tu pun saya rasa tak cukup. Mungkin saya akan buat lagi hujung minggu ni. Mungkin lagi 2-3 ke saya ambil daripada soalan final. Mungkin saya akan bagi sehingga campur lagi 2 ke. 8 cukup lah kot saya ingat. 8 tu maknanya you study, bagi faham. Kemudian you tutup that example, you try buat. You try buat sampai you faham tanpa refer pada note. Yang tu baru dah consider you okay. So I think that's all from me. Unless kalau you nak tanya soalan apa-apa lagi. Ada yang belum ambil attendance ke? Semua dah ambil dah kan? Dawi dah ambil attendance eh? Belum sir. Dawi lewat. Hmm. Saya bagi attendance separuh je lah. Sebab lewat. Mana attendance tadi? Ada wish. Afif tadi ada ke? Afif Iman ni? Saya sir. Ada. Afif pun tak ambil attendance ni. Kita tanda lah. Nurul Ifah tak ada kan? Darwish ada Nurul Syairah tak ada Nurul Syairah sebenarnya ikut kumpulan F. Mungkin tutorial pun nak ikut kumpulan F, tak apalah. Okay, I think that's all from me. Mana we have done example number 1 and example number 2. So, thank you. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Thank you, sir. Ya. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir.